Welcome to Italy. We're here in Arezzo, a beautiful city in Tuscany. This weekend, I'm dedicating my time to art and uncovering some of the city's hidden secrets. Come with me as we explore its charm. Our first stop is Sonia Fiacchini's studio. She's an artist who loves working with oil paints. Buongiorno Sonia, come stai? Bene, grazie. Te come stai? Bene, bene. Ho una domanda, quando hai cominciato a fare questo lavoro? Ho cominciato una ventina di anni fa perché ho sempre disegnato e il fatto di poter, oltre che solo disegnare, anche creare qualcosa con il colore mi piaceva molto. Gli oggetti sono un pochino più, diciamo, comuni, Ok. ma cerco di dargli comunque un taglio moderno per poterle attualizzare. Ciao, grazie grazie. Sophia, Ciao. ciao. So guys, right now we are here at Bar Stefano to have a quick coffee break. And now we're on to our next stop, which is Francesco Conti's workshop. He's a skilled artisan and a master wood carver. Ciao Francesco! Come stai? Abbastanza bene. Allora Francesco, cosa ti ha ispirato a cominciare questo lavoro? Dunque, la prima ispirazione che ho avuto io fino da dopo le scuole è stata una passione per il disegno. Ho cominciato a fare dei disegni, poi ho fatto delle scuole abbastanza, a quel momento lì, tanti anni fa, abbastanza interessanti. Dopo le scuole elementari ho fatto le scuole di oreficeria e poi per la scultura a legna, dove più andavo avanti più mi appassionava questo tipo di lavoro. Sono tanti anni che sono via Mazzini, oltre 40 anni, e ho continuato la mia attività. Ho avuto Questo bottega Sì. è 40 anni? Da qui è di sotto, da ok. 47, io mi fermo a 40, perché dopo qualche anno ho avuto una commessa così importante, secondo me, quella che mi ha portato poi una certa conoscenza per fare la lancia d'oro in Saraceno. Conosci la massa d'arte? So guys, we are finally here at Trattoria Ganea. It's a traditional restaurant dating back to the 1950s. So guys, I'm here with Lapo, he's the owner. Cosa ti piace della gestione di questo ristorante? Wow, mi piace che è 4 generazioni che andiamo avanti. Siamo una grande famiglia che si lavora tutti insieme, con i pregi e i difetti di una famiglia, però andiamo avanti come famiglia. So guys, we are finally here at our next stop. I need to knock the door first. Ciao Ilaria! Ciao! Allora Ilaria, io sono curiosa, cosa ti ha ispirato a cominciare questo lavoro? Questo lavoro diciamo che è stata una scelta un po' improvvisa, e che quindi all'inizio con l'artigianato, altrimenti prima con le matite, e poi ho incontrato il mondo della pelle, che è stato il mio mondo fino ad oggi, che ho deciso di terminare questo mio percorso per portare avanti invece quello che sono i collage, quelli che sono poi anche i ricami che fanno parte della mia attività. So guys, we're here at Marzia Benini's studio and now we're gonna go meet her. Ciao Marzia! Ciao! Posso chiedere qualcosa? Allora, io sono curiosa, quando hai cominciato questo lavoro? Ormai sono più di 40 anni, lavoriamo principalmente nella nostra provincia, lavoriamo anche per la fiera dell'antiquariato, quindi antiquari che hanno bisogno di restaurare dipinti poi da vendere, oppure privati che hanno acquistato dipinti, e poi lavoriamo per le chiese, per le istituzioni locali, è una passione.
So guys, we are going to visit this unique boutique fashion store that also has a gallery and a cafe called Sugar. Over here is their gallery. And this is their cafe. It feels like I'm in a museum. It's so beautiful here. One of the things that you must do when you visit Arezzo at this period is to see their Christmas markets. It's the biggest Christmas market here in Italy. So guys, I'm on my way to have dinner at La Lancia d'Oro. It's a beautiful restaurant located under the Vasari Loggia. Grazie mille. A golden artichoke with pecorino mousse and pudding. Here we got Pici Domini spaghetti with Valdichiana aglione. Buon appetito! Good morning everyone, it's day 2 here in Arezzo. I just finished preparing and now we're gonna head out. Before exploring the city, I'm having a quick breakfast at Borgo San Piero. Cappuccio decaffeinato. See, per me, grazie mille. Guys, it's so funny because you can see here that almost all of the hotels and B&Bs, they're all fully booked, 98%. So guys, we are finally here at Basilica di San Francesco, one of the most important churches in Arezzo, dating back to the late 13th century and built in the Gothic style. Inside, you'll find Piero della Francesca's famous fresco cycle, Storia della Vera Croce, a masterpiece of the early Renaissance and the true centerpiece among many remarkable frescoes in the basilica. So guys, we are here at Chiesa di Santa Maria della Pieve, the main Romanesque style church with architectural roots going all the way back to the 5th and to the 6th centuries. Inside is the stunning Politico della Pieve di Arezzo by Piero Lorenzetti. And now we are on to our next museum, which is Museo Palazzo della Fraternità. This museum is a charming little time capsule of art and history. Here you'll find a beautiful collection of paintings, sculptures, drawings, furniture gathered between the 14th and 19th centuries. On the next floor is the Bottega Storica Orologeria Burzi, a historic watchmaker's shop. You'll also find the mechanical clock. And of course, don't miss the terrace with a spectacular view of the city. So right now we're about to have lunch here at Il Saraceno, a classical local trattoria that is also a pizzeria with a kitchen that serves traditional Tuscan food. For lunch we have here pici with ragu and tagliatelle with porcini mushrooms. These are typical dishes here in Arezzo. The pasta, it was amazing. One of the best pasta I've ever tried here in Italy.
So we're finally here at Museo d'Arte Medievale e Moderna. Located inside the Palazzo Bruni Ciocchi, a refined Renaissance palace built in the 15th century. This museum houses an impressive art collection spanning from the Middle Ages to the 19th century. One of the things that you must do when you visit this museum is to see their garden. We have finally arrived here at Museo di Casa Vasari. This is the former home of Giorgio Vasari. Today, it is a museum displaying works by Vasari students and decorative frescoes created within the master's own home. Make sure to go outside and see this lovely Italian-style roof garden. In a few minutes, they're gonna light up the facade of Chiesa di Santa Maria della Pieve. So it's finally time to have dinner, and now I'm on my way to Itinerary. For dinner, I got the fagioli all'ucciletto. This is a typical dish here in Tuscany, and of course I paired it with red wine. Buon appetito! And I also got the stracotto di guancia. And for dessert, I got the cheesecake with chocolate mousse and nuts. So guys, right now I'm about to have breakfast in a cafe here at Piazza Grande. Grazie mille. Guys, we're in luck because today is the first weekend of the month, which means all of the antique markets are up and running all over the city. So we're finally here at Museo Diocesano. This fascinating museum features beautifully preserved 16th century frescoes. This is where the Pope used to sleep. It's so beautiful. We are finally here at Museo Archeologico Nazionale, and this museum is built on the remains of a Roman amphitheater.
Its core collection features important Etruscan, Roman, and Greek artifacts that tell the ancient story of the region. The second floor houses the museum's historical collection, most of which have been preserved but without provenance data. This is Casa Petrarca, traditionally known as the birthplace of Francesco Petrarca, Arezzo's most famous poet. Born here in 1304, Petrarca is considered one of the fathers of Italian language. Today, the house stands as a museum celebrating his life and lasting legacy. After my museum visit, I had an artist made a fun portrait of me. So cute! So guys, right now I'm about to have lunch at Le Chiavedoro Ristorante. An elegant restaurant where tradition meets modern style. The interior blends history with contemporary design, and the menu brings Tuscan classics into the 21st century, always rooted in tradition but enhanced with creative modern flavors. Grazie mille. Buon appetito. Did you know that Arezzo is where Roberto Benigni's La Vita è Bella was filmed? As you walk around the city, you'll spot posters showing exactly where some of the scenes were shot. We're here at Musei dei Mezzi di Comunicazione. Può dirmi di più su questo museo? È un museo che si chiama Mezzi di comunicazione, come storia di tutto quello che l'uomo ha inventato per arrivare al cellulare. Quindi tutta la storia indietro fino alle prime scoperte che arrivano all'epoca preistorica, insomma, no? Come quando l'uomo ha cominciato a cercare attitudini di comunicazione. Un moldo come questo è messo qua dentro. We're here at Casa del Antiquariato Ivan Bruschi. It was once home to Ivan Bruschi, a renowned collector and founder of the Arezzo Antiques Fair. Today, the house showcases his incredible collection and offers a glimpse into the world of art and antiques. So when you're here, make sure to go up and see the terrace. And for our last stop, we're having dinner at Buca di San Francesco, founded in 1929 by Giuseppe Beppino della Buca. Famous for its frescoed walls, this charming spot has hosted legends like Charlie Chaplin and Salvador Dali. Reopened in 2023, it now serves seasonal Arezzo dishes with a menu that changes every week. The past few days here in Arezzo have been absolutely amazing. I've learned so much about this place, not only about art, history, food, and traditions, but also by meeting so many inspiring people. Their passion and love for the city made me appreciate Arezzo even more. It has been such a wonderful experience. Arezzo is truly a gem.